Ako si, that means I am blank, and then the name of the person. So you say, ako si Maria, I am Maria. Ako si Pedro, ako si Juan. Ako si. Taga blank ako. It means I am from and then the place. You say, taga Pasi ako, taga Iloilo ako, taga Capiz ako. Blank años ako. It means I am blank years old. So you can say it in English. You say 24 años na ako. So 24 años na ako. Or 30 años na ako. I'm already 30. And then the next one, Peace Corps volunteer ako. So it means I'm a Peace Corps volunteer. So instead of the Peace Corps volunteer, you can put there your work. So you say maestra ako, I'm a teacher. Abogado ako, I'm a lawyer. Blank your profession and then ako. You can also say, nag-obra ako sa DA or sa Department of Agriculture. So it means I work for the Department of Agriculture. Obra means work. Or you can also say trabaho. Nagatrabaho ako sa DA or nag-obra ako sa DA. Or instead of DA, you can change that to, let's say, nag-obra ako sa ospital or nag-obra ako sa eskwelahan. Nag-obra ako diri sang duha na katuig. Nag-obra ako diri sang duha na katuig. That means I have been working here for the past 2 years. Nag-obra ako diri sang duha na katuig.